before I even start translating the verse or maybe go in details, bakyala kiba otayina kuwasa. Please, if you're not ready to understand the three factors, nkwegayire ne oba oyagala kuwakana nga sinatandika kuvunula aya. Kubanga bw'otamatira wano ogenda kutegera bubi aya zengenda okuvunula mu maaso awo. And that's our plan, our Darusus plan today. Kasatu malejo zengamba sibula dakiika nga 3 ananga tuva wano. Factor number 1. In Islam, Allah subhanahu wa ta'ala, we all know that He is the supreme leader when it gets to laying out verdicts. Kiki ekiri haram, kiki ekiri halal. It's all within the powers of Allah. And I want you to know that in the whole authentic revelations, Quran included, and the traditions too, Sunnahs included, Allah take our system or maybe a method that you might call the elimination method, in line with laying out what to do and what not to do. An example, mu Quran, you will rarely find a verse that is pinpointing out the stuff that you're allowed to eat. It's not there. But you're going to easily get to a verse that is going straight forward, guiding you what not to eat. In a sense, that what Allah stops us from doing is too little as compared to the allowed. So it couldn't make sense for Allah subhanahu wa ta'ala to come up araniko tugamba nbane mulye ku nsenene mulye ku nkejje mulye ne ku kino Qur'ani yandibadde nnene nnyo kati yalina kukuleetera buleetezi principles and guidelines generally omanye nti if at all anything is in line with these principles and these guidelines, then it's haram onto you to eat. We are together on that. The same applies on who to marry, the prohibited women for marriage. Allah was straightforward to guiding us, men. If you want to marry a lady, there are very many categories of ladies. Banji nolwaliro banji. So Allah was just easily guiding us to make the long story short. Najayo just a few mentions of ladies botalina kulowoozaako balabe nga bannyoko balabe nga missed call. Even when you have sexual desires nga kadiba, you're not allowed to think of them when it comes to marriage. And that's the elimination method. I wanted to give you that preamble chimanye nti obusiraamu bwe butwe bwajja buteekawo amateeka. If it wasn't the case nga Allah asazeewo okutugamba be tulina kuwasa, wandiwulidde nga agoinga more specific. Wasa wakataketake, wasa omwana omweru, wasa omwana omuddugavu, wasa ku bazungu, wasa ku bano. Obudde tebuliiwo obwo. Kale nakugamba bugambi nti gwe wasa b'oyagala, but there is a limit. Bw'abanga agwa mu categories enjogeddeko, pado tomulowoozaako. Bw'abanga tagwamu genda bugenzi muwa mahare ofumbo bukoleki. And that's the elimination method. I think it's clear now. Secondly, permissibility isn't enough for us to take the obligation bit of it. In Islam, just because something is permissible, tekitegeeza nti kyabwateeka, it's wajib. We have halal, haram, wajib, mandub. Halal is something allowed, permissible. You're allowed to do it, and if you do it, you're rewarded. Haram, actually, if you do it, you're rewarded with the halal. With the haram, it's something that you're not allowed to do, and you're rewarded for your leaving it. That's the haram bit of it. Mubah is merely something acceptable. Ogolodde togolodde gwamanyi bizibu byo. It depends on the intention you're having. Bw'ogolola nga intention yakwefunira mpeera ng'ozifuna. Bw'oba togolodde ng'era togirina nga tofuna. Something mubah, just like that. So why am I
making mention of all of this, I know I'm addressing people abefujjo abawakanyi. I know you're going to get a point where you're going to make mention that mugera no bimbo za maasawo kamba zibire kati mbewonyeko wali kulwana obudde butono. Owemmamba afumbirwa atyo owemmamba, owengabi afumbirwa atyo owengabi, kino ne kino bikwatagana bitya, lwaki mutugana bakiyita batya abaganda bali wano, nze siri muganda. Owemmamba bwabanga obusiraamu tebulina stop kwekyo okugamba nti owemmamba bumuganye okuwasa owemmamba muki munne n'abasabajja obwongo bwammwe banaye wenda atunulanga asumagira ngenda kugoba mu kilasi obuyinza obwampeebwa ngenda kugoba wano. Permissibility isn't an obligation. I repeat, just because something is permissible in Islam, it doesn't mean it's compulsory onto you. Just because there is a leeway for a Muslim believer, ali mu tribe emu jakkiririzaamu ng'obusiraamu bwamukkiriza okubaako ne munne gwafuna esayidi eno nga ba tribe yemu oba clan yemu kyonna kyemukiyita, it doesn't mean that it is an obligation for you to go in eronoonye eyoyo. I think I'm making sense. So you have to remember and put it in mind that we have it as a principle in Islam that just because something is halal, it's not enough. There is another level you get to. It's very possible. An example, meat, enyama. Bana bali enyama wano. Nze tonjawula na nyama. But the meat is halal, and its being halal enough is not enough for my consumption of it. There is another step I will check, and I will be like, okay, enyama eno eri halal, but is it good for me nutrition wise? Omusawo bwangamba nti sebo enyama eyo bw'oliirako bw'oti nga kuliko akasavu weefiira, is it now still good for me? Does it make it haram? Do I even stand here netandika nobagamba nti banaye mwewale ku nyama, enyama neeyo nze bagiŋŋaanye naye nammwe mbakubiriza temugirya? No, maybe I can't take it, and maybe you can take it. Am I making sense? So that's, I want you to understand that basically in Islam, just because something is permissible, it doesn't mean that it is obliged. Bakyala kambaletera akamwe mukategere bulungi. Just lwakuba obusiraamu bakkiriza abasajja bawase namba 2, 3 ne 4, tekitegeeza nti seba akifuula etteeka nti wajibu. Mukategedde bamaama kyekyo. Just because abasajja mbaletere kalibwa mukategeere mwenga temuyina naye kasita mukategedde ako tugende ku kirala. Okay, the third factor I want to take you through, the specific factor I want to address is the clan issue. I think it's too prominent here in the central, the Baganda, the Ngabi clan, and the lady of also Ngabi clan. When your mother is for Ngabi clan, buli mukyala wano ow'Engabi aba maamawo indirectly, isn't it? Buli kyekirala ekiri kyendeseeyo. The same applies with when your father is for Ngabi, n'osiimukira mu musajja eno nga naye wa Ngabi, taatawo mulamba mudduke. Si wekitegeeza? Si wekiri? Okay. And that's the culture. Just give me 3 minutes. Let's put Islam here, and I want you to understand this from the root cause of it. Before Islam, we are in a country where Islam hasn't spent here for it's not even 200 years ever since Islam is here, isn't it? That means our 4 grandfathers, they had their own system that literally guides their society, and Islam found that system around. Am I making sense?
And one of the reasons, the simple research I made, the simple research I made, Edda, a man, specifically a Muganda man, teyabeeranga mwenzi. Era ewalopanga omusajja wo nti mwenzi bakusekereranga. Mwenzi? What is your problem? Tebayendanga to the level nti sebo n'okusajjalaata wekiva bwe yakuwasanga wano ng'akuwa obwana bwobwa n'agenda mu safaari ate si ya nnyonyi yakagaali emyezi eja nga n'omulala gwasanzeeyo namuwayo abaana balala bameka babiri gyazungirazungireyo emyaka gye 3-5 ng'abaana akunkubula bukunkumuzawe kinene nnyo kyakola kwe kubategeeza nti bannange omwana oyo wazaalibwanga bw'ati omuwa erinnya bwe riti eryewaffe famire yaffe bweti ne klani yaffe bweti, isn't it? And that's how they used to do it. The one reason as to why they used to do that, it was the simplest way to trace their progeny and lineage. That's what you're missing. Nti baakikolanga okusobola okwanguyiriza bw'obeera eno mu Kampala ng'odigida tomanyi toyina munne ekyamuliibwa eyo just lwakuba terimu nasisinkana naye bw'omusanga nga yena mbooze osikamuka emabega musajja gwe nomanyi toyinza osimbukira mu sisitawo nga tomanyi oba oliawo taatawo yayitirayo eyo emyaka 2 ne gayitawo nga yabakyawakyawadde eyo yabotalaka nobutalaka tewamanya nosimbukira mukaana eyo. Is it possible or not? So way back, even before Islam, their cardinal goal as to why they used to even implement whatever is here, their goal was to make sure endyo zaabwe tezeyingiddemu. And we have it in Islam, al-aada muhakkama, the customs. We can consider the customs, we get verdicts from the customs on one condition: if at all they are not clearly making halal haram, and even clearly making haram halal. Am I making a point here? Another example. Basajja mu abatitizi. Muwasa abakyala ab'okubiri ne mutagamba abakyala bamubasooka. Mukyalo oli wa safari nno Katonda yakusaasira, oli wa Kenya. Ogenda mu safari emyezi 2 n'okomawo n'obalako wiiki emu n'oddayo emyezi gy'emirala emeka. Oyinayo sekati eyo. Tonnamutegeeza bano. Ozadde akaana n'obutiitiizi bwo. You're not even taking the guts to tell this family nti baana mmwe mwinayo baana bammwe abana Kenya bali side eyo boogera Luswayiri. Ono ng'afuna sikala agende Kenya n'obutiitiizi bwo ssebogwe ng'asimbukira mu sisita we ate abalenzi abakwana ennaku zino buli kiramu asimbukira mu sisita we abaana beeri tewabagamba lulyo lwabwe ne bano bamanyi gwe bekanga taata ate obwenzi bwayangu ennaku zino tebulinga ebyedda esimu nga zitandika ne biology nga abaawo kiki otukolera musajja gwe. The least you can do is at least to put a method of how are you going to trace the lineage and progeny of your family. Kati ekisingaza okunkyankalanya, if we come out and we pour water onto that system without even giving it a thought, nti nabo baali bagezi nga tebanya mwenge, the only way to keep their society was at least to have that. Bamanye nti omusajja kigenda beera kizibu nnyo omuntu okubanga awasa sister we olw'obubi obukirimu nga bwe tugenda okiraba mu verse, ngera bwe kigenda okubeera ekizibu oba ekivve okusimbukira mu maama wo nga tomanyi. Ndoza kategerekese kubeera kyasobokanga taata wo n'ayagala ku mukyala bana abakyala abatakula myaka 3 alinga owaaga n'omusimbukira munno naawe oli nno ku maama wo tonnamanya. So those people balina picture nene gye balaba nga tonnaba kuvaayo bajerega nga tonnaba kubambalira, at one point sit down or respecting the part they played for your society gy'osanzeewo okubanga weeri. And guess what? When Islam came, wallahi it made everything clear, because Islam never came to tarnish that. Islam came to modify and respect whatever is around.
ndoza kategerekese ngenda binyonyola. I wanted you to understand this. The second factor, our cultures here are very different. I categorize different cultures in two. There are some cultures that the only way to keep their culture strong, to keep it nechitiwa chabwe nakasente kabwe bewasamu. They marry the closest, and those are the Arabs. Abachotala simanya oliwa nomuchotala gwe owo obujulizi bewasamu mangu awo mwana wo no mwana wako nibefuna mangu awo naba warabu bali awo mwana wo no mwana wo naka nibetwala mangu. That's the culture. Us here Africans mufika munange gwe, our culture here is totally different to that culture, remember. And when we talk of culture, we are talking of a system that is functioning for more than 1,000 years. What makes you think with your degree, 3 years degree, you're going to tarnish something that has been there for 1,000 years without systematically sitting down and strategizing something that is going to deal with that? Am I making sense? Culture ya fewaneno, the more someone is close, Josemba yo nomulowoza ko mbyo bufumbo. True or false? Bokula nakawala ngokalaba kanaba, bokalaba mwepena we mutyo, bokalaba kanaba nakono kakolaba ngamu naba. Kyangu nnyo okumujja mu kibalo eky'abantu abayinza okufumbira emmere ewaka. Toyagala bakumanyira yakulaba oli bwerere. Nawe nga otayagala muntu yakulaba keddanga eminya gikola ki? Giyiika. Katoyagala otandika obulamu n'omuntu nga akulabidde eno ng'onyirira nono nga akulabidde eno ng'okola ki? That's our culture here. Please respect that. Ntifate, the more distant you are, the more close you're going to get someone. Agenda okuwasa okconnectinga naawe. Simanyi oba njogera babitegereko oba ndi walala. Naye ate walala, the more close someone is, baba proposing na wanti nga mukwataganye muntu mmwe mujje mukole ki mwetwale mango. Ndoza kategerekesako. At one point, don't be unfair to not respect that. Kati wotegeera nti culture yo waneeno, it's different. Nti fe wane waffe, we even have it. Nti omukyala yenna kasaako n'enkaaga nsanvu by default jajjaawo. When we respect Islam, tokkirizibwa na mukwatako kubanga osobola omuwasa ow'enkaaga oyo n'ensanvu. True or false? That's when we go legally. But when you come to customs here, our culture, omukyala ina kasomula banga ayina omugga wo muwankaaga nsanvu. Omubuuza omukwalala ko ni mama togwa. Toyina budde bwamulowoozaako nga mukyalawo. True or false? Nga naye bw'atalina budde kulowoozaako nga bbaawe. Olaba ng'ogenda tuleetera fitina n'erimuyo. When you come here and you tell us oyo nanna akuzira kubanga ow'enkaaga oyo n'ensanvu okyasobola omuwasa alina okuwa 25 ggwe. Naye nga sisitimu yaffe wano yakireyinga by default. Ow'enkaaga no ngenze nawala. Ne tutuuka ne ku level nti bw'olaba musajja mukulu ku myaka egikuzaala, you even respect them as your dad. True or false? Because here in Africa, the more you attain age, the more respect you get. Kiyinza okuba tekiri walala. Naye ffe wano ekitiibwa ne woba tolina nnyo makulu tosomye nnyo. The fact nti okuze mu myaka ffe kitumala okuwa akazindaalo nti baako kyotukola ki kyotugamba. It's here. Walala kiyinza okwetaaga degrees, kiyinza okwetaaga masters. Ffe wano ewaffe just wangala buwangaazi n'obwa chairman tujja bokuwa. Tuleme na kuyombesa kuba oli musajja muki olabye emirembe n'emirembe egikola ki. I wanted to discuss this nga nkimanyi muli bafiika bannange singa mbadde mbazungu bandibadde bampa obuzibu okutegeera bye njogerako. I'm talking something nga okimanyi bumanya naawe wammwe bwe kiri. Ngenda okutuuzaamu ekyange kyenkuletedde eky'obusiraamu nga it's just being placed in the right place. Kategerekesaako. So if you respect that culture background, oba ogenda kwanguyirizibwa nnyo okwanguwa okugamba nti obusiraamu butugaidinze who to marry and who butugaana okukola ki. One simple example. Muganda wa taatawo
bwazaala abaana abawala gwobayita otya ani abayina wano eno nga muganda wa taata we yazaala abaana ab'obuwala kale nga yazaala n'abaana abalenzi muganda wa taata we nga alina n'abaana abalenzi okay abaana abo abataata w'omuto bali haramu bawasa oba bali halali obbawasa bali ki mwogere nnyo nammwe mumpe vibe njagala ndabo bese point etuuka bali halali haramu halal amanyi baawukanye wala bagamba halali wala bagamba haramu okay the fact is abaana ba taatawo omuto abawala Islamic wise tebukuyinaako buzibu if you marry one Islam but the same Islam guided you to respect the values and principles within your society and that's what we call al-urf the customs sebo bw'otategeera nnyo sharia eno ng'olina n'emyaka 3 n'osiimukira mu baana ba taata w'omuto n'otandika obba ku bamanda nokanga ng'olina engeri gy'onyiriddemu bagenda kukugoba mu kika oleeta ekisiraani mu kiki tebakutegeera nakutegeera olina oyimulaalu bagenda kujjako erinnya lye ery'ekiki ery'ekika but why it's because Munansonyiwa I'm more of Islamic law Sharia, so I will keep bringing some principles. We have a principle in Sharia that goes Dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Sebo ekintu bwe kivaayo tukiteeka ku sieve ne tulaba akabenje akakirimu n'ekirungi ekikirimu. If we ever see nti akabenje akakirimu kanene, you have the right and obligation to stop it. Newe kibanga mulimu ebiki ebirungi naye kasita akabenje akabaamu kaba kanene tomanyi kitabu gy'otuleetera. And Islamically, when we talk of marriage, kisukka mu ababiri n'omukwano gwammwe oguyika ogwo. Marriage is more kibasukka si kyammwe. As you're marrying someone, waliwo bamulamu bwe abafuuka by default. Bazadde be babeera bazadde bo. Ekyo kiri waffe wano. Ne bajjajja we batubi kibasukkira ddala nnommwe. Kati you're too unserious to a level. Nti totudde wansi, tonywa nno mwenge. Totudde wansi kukiwa budde. Kugamba nti okay, wadde obusiraamu tebuninaako buzibu. I can marry my fellow member clanmate. It is okay. Possibility weri nti asobola okubanga si sister wo. But the fact nti society gy'olimu toweza na bajjajjaawo basatu bategeera ddiini nga n'owookutaano yakola bukozi hijja naye nga busiraamu tabukola ki? Ate nno ye mukulu w'ekika. You're busy. You want to now bring this. You're going to tarnish the name of the image of Islam. Aye tugenda nnenya gwe tetunenya ye. Because what you want to deal with, ya living for 70 years kyalaba. Gwe kale olabya amazima and you can justify it. But you're only 40. The least you can do, funa banno we mufaananye entegeera muzaale nammwe abaana we mulifuukira bajjajja ekyammwe ate kitandika okukola ki? Okukola. I don't want you to misinterpret me. Ogambe bannaye kala kasajja kala nsekata okuleeta ebirowoozo byako kala nso okuyingiza obusiraamu nedda bambi. Ensonga lwaki nagobye waabwe obwongo obunafu. Nti bannage, I know the issue I'm discussing is very sensitive. Wallahi, I know that. Ate, I remember even before me coming here, sikolangako background check, darasa check, nge ya leero. Weba babadde muno okubyokogera n'abantu abakulu awo, njogeko n'abazeeyi, njogeko ne bamaama abakadde kadde abo, manye
bampe ekifaananyi eky'emyaka nga 8 emabega. How was it? My say is Islam permitted you okuwasa nga wetugenda okiraba mu maaso awo, but even as you're marrying you have to consider tutulina customs wano ewaffe zetukuliddeko. It doesn't mean that if you don't marry a lady of your same clan nti kati obviously okifudde haramu gy'oli. No, that's not the case. Lwaki towasa mwala mweru ng'oyagala muddugavu? You have a preference, isn't it? Katutandika okuwalampya nti bannaye Allah atukiriza okuwasa abawala abawanvu naye lwaki onoonya bampi? Kiba kitegeeza nti abawanvu obafudde haramu gy'oli? No. Naye waliwo step endala ey'okutegeera gy'oteekeddwa okubeerako n'omanya nti okay, obusiraamu bunzikiriza, but there is another level. Naye oba bumaze okunzikiriza ngenda kulekawo ki after me doing this. I think I'm making it clear, eh? Njagadde okuwa ka background aka culture manye nti kati ndi nafirika bannange at least case mugitegedde. We have it nti customs zaffe wano eno ziri weziri era zistandinga. It was justified. It will take time for people okubanga bachi welcominga, also learn that and appreciate that, and you also get to know we have no need for that yet. Example, bilamthila tatadhihu al-umur. The Arabs say with examples ebintu bibera more clear. Tulinawo ab'emmamba, ab'engabi, ab'embwa webali? Wallahi. Okay. Janati wali yangamba dambadde manyi yanfera. Ab'embwa nawo webali, ab'ekkobe webali, ab'effumbe bonna bakola ki? Webali. They have respected their way of intermarrying. Nti bano tebawasa mu bano, nga bano tebawasa mu bano for thousands of years. The question is, as a cleric, as a jurist, as a land someone, where is need for you to loosen the knot of them now marrying in the same clan? Do we have any need? Do we have a clan that has complained? Do we have that? But it has worked for many years, decades of years. Kati kiwakinze out, kiba kitegeeza. If we get to a point, netugwa mu lutalo waneeno, ne wabeerawo abamemba bokange basigaddewo. Nze nno ndi mugiso ndi weri, wemba ntagadde wano nga munte yako. Abemamba ne basigalawo bokka mu central wano wonna abemamba bokange be baliwo. Awo tuba tugenda kkakibwa nti ssebo. Siraamu bwatu taddaffe. Jangu kuwa mahalenze tutandika amaki. Tutandika amaka. Am I making sense now? Naye tekimala bumazi kuva eri mu maaso nti olw'okuba otegedde nti kati you can marry the same clanmate kati osimbukire mu mwana w'abendi weerabidde bataata babo abakukuza weerabidde bajjajja babo abakukuza toyina na mpisa musiraamu gwe ate nga obusiraamu bututendeka okubanga at least the least you can do is to respect abantu b'osanzeewo. It's a discipline in Islam. Kati otuba nti tunatuuka ku bwetaavu ng'obwo, we don't see any need of loosening that. Nga wemba nyonyode with the factors nti ne culture yaffe nga we mugimanyi. Mwatuka no kisusa nti kati omwana gw'okuze naye muvudde ne mu primary bebamu, secondary musome mu university muyiriba we mutyo n'omutikkira. Kawala gwe tuyiribye oli mwannyinaze kati wallahi nkutikkidde. Naye nga sebabazaala mwenna. Wekiri oba tekiriiwo. That's how broad Africans go when it comes to respecting their relationships. We even have it here. Nti emyaka emikadde basajja bakulu basinkananga. Not blood brothers. Ne batta omukago bagwa mwanyi. Oba mwanyi oba okusala omusaayi. N'asala wano. Abasaba muna tubula musiwa kye oguli wano gwa musaayi mungi. N'asala wano ne mukulu munne n'asala wano. Kati mbone bakola we bati. Nga manje kitegeeza bassa omukago. Tufuuse ba Luganda, abaana baffe ba Luganda, bwenfa abaana bange bakukwatako, bwofa abaana bo bankwatako.
That is very many years back. Naawe okimanyi otandise okulaba okutegeera abantu b'okuze nabo mu family tebabazaala mwenna nga mukuze. Have you at one point thought of that? Nomanya nti kati obusiraamu bo bwabitegeera ne bujja with the moderate position ne bukkiriza kuba waliwo cultures nga wembanyumiza nti but the more close nga bakukwana mangu awo bewasaamu awo abakyotala awo bali abaswahili bali awo n'abawarabu bewasaamu awo, but always remember that medically, that's why Umar even guided us medically, the more close someone is in line with blood ties to you, n'owasa omuntu ng'oyo twewuunya abaana bamawe nga bayitiridde. That's the result of it. Omwana omulenzi okusimbukira mu sister we aye ne bazaala nno. Kati oba omwana ono agenda kuyita atya omwana ono omulenzi, oba kati agenda muyita kojja taata, ate kati omwana sister aba muyita ssenga oba tati maama, wala katemba mwereere. Kati obusiraamu ne bujja nga bugaidinga ne butuwa positions. What are the prohibited women for marriage? If you're having the Quran, kijja kunyumira nnyo ng'olina Qurani, I translating ng'olina Qurani gy'okola ki? Gy'olabako. Allah tegeeza mu Quran. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Surah An-Nisa, verse 22. Allah was like, وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ. It is haram unto you, a man, to ever think of marrying a lady that was once married by your father. And the word nikah in Arabic, it has two approaches. It can mean okubawoa, just like it can mean sexual intercourse, consummation. So we take all the two approaches. Netugamba, a man is not allowed to marry a lady nga taatawo yali amuwasizaako obanga yali yeebaseeko naye. Am I being clear? It means way back in Jahiliyyah they had it, and Allah is busy training us that obubumbwa, the nature bit of it, it couldn't make sense for a son to marry a wife to his dad. Ate ensibu yagera netagataga Jahiliya nejjawo nga seba abaana abalenzi bawasaba maama baabwe. Allah kwe kussa aya, you're not allowed at one point. Fa bafirike kyetwakimala dda wano. You're not allowed at one point. Ne taatawo ne wootegeera butekankisusseemu, ne wootegeera butegeezi nti taatawo ayina gwe yeegombye. That alone might be a red flag. Nomanya nti omwana oyo omuwala pado afuuse haramu gyendi. Just imagine the situation after you n'omwogereza gwe nosala akalevu noonyirira okyaliko omwana n'akukkiriza nga taatawo yasooka n'amwagala. What relationship are you going to have with your father wabanga taatawo talina bulungi makulu? Temugenda kuyombagana mmwe? That is it. So Islamically it's like Islam respect. Wallahi nino kabagamba kano bantu mmwe, the relationship with blood ties nkulu nnyo to the extent nti Islam respected it okusinga n'omukyala gw'ogenda okuwasa, even okusinga n'ebbaawo gw'ogenda okufumbirwa. Ne butuuka ku level y'okubanga the relationship between the dad and the son, the fact nti taata, a father, has the responsibility of nurturing the son, loving the son, okumukuza, okumuteekamu ku mpisa. The last thing the son is supposed to also do kwe kubanga respecting taata, okukakanya ebiwawaatiro bye nga ali mu maaso ga taata we. That means if that's the respect buli omu gy'alina eri munne, at least obusiraamu buteekeddwa okubagaidinga. You're not supposed to collide when it comes to a lady mwenna gwe muyinza okubeeramu ne interest.
And Allah was like, wala tankihu, don't please even think of marrying omukyala nga taatawo yali amuwasizaako obanga yali yeebaseeko naye. The question comes, ate bw'otegeera nti yeebako naye mu bwenzi naye nga teyamuwasa, okola otya? Kanda badde basoma badde bangobera, what do you do? Watukole tutyawo? Taatawo musajja w'abakyala yasiimukira nno omwana gw'oyogereza ne beetereza kate luvannyuma nnyo okizudde ate nga naawe oyagala omwana ono omuki omuwala, okola otyawo? Ogamba otya? Okiteera ki nga teyamuwasa teyamuwoowa? Sabarajabu Allah kuwa abakyala mujjana. Discipline gyenjagadde mu welcoming nti obusiraamu, the bigger picture in laying down this was temuteekeddwa kolaidinga nansibukoyo taatawo ku mukyala gwe mwagala okuwasa mwembiriri. Tinewaaba taatawo n'ategeera butegeezi nti olina engeri gye weemwolamu n'omuwala gundi, by default newaaba akyanyirira asikamu emabega. That's a no pass zone. Ndoza kategerekese. And that's what we get from the verse. Illa ma qad salaf. Of course, previously eri mujahiliya bali bakikola ki? Bali bakikola ng'ekyabaana basikira ne bamaama baabwe. Taata afudde n'ate wano, even when your father marries other wives abatali bamaama bo, awo baba bafuse bamaama by default genda bakwate nako bamaama bo bennyini. Kubanga the last thing you need to put in mind kwe kuba n'ekirowoozo nti Allah kyayagala okujjawo, okutandika okufuna ekirowoozo ky'obuseegu, okwagala omukyala taatawo gw'alaze interest in. And that's why Allah was like, innahu kana fahisha. The nature bit of it, okuva ku ntandikwa, that was obnoxious. Kyali kibi nnyo. Gyekalyako oba just nzijukidde kafu? Fatuma gyekalyako? Gyekali. Kive kya buseegu nnyo. Oli musajja museegu. If you still have time to call a lady nga okimanyi taata wa amwogereza, oli museegu nnyo. Fahisha wa maqtan wa sa'a sabila. Sa'a sabila in a way that what lineage are you trying to put up? Ubanga n'ekyo ekiri basic kiremeddwa okukola ki? Okutegeerekeka. Allah n'atandika okutumenyera betutayina kuwasa. Now, the ladies were not allowed to marry binary categories. There are this prohibited category, eli permanent. Obachi kastabera mukyala nga gwa mu kitiibwa ekyo. Mulabe nga missed call. Toyina budde bwe. Ne waaba yatukula atya. No pass zone. Just when you make this amount bannayo ono mwana mulungi naye muyinako oluganda. Kyekyo kyokka. Nitubeera ne category endala, the prohibited degree that is temporary. Ng'omukyala ali prohibited kuggwe temporarily, naye ng'ensonga emufudde prohibited kuggwe bweviirawo bweti nga maharo jjayo. Ekyo nakyo bwekiri. Nga bwe tugenda obbiraba. And I think because of time, let me just go through the categories. Ekirungi nti verse moja zi following and you will have directed you to the verses. So now let's start with the permanent one, prohibited permanent. We have the so-called sigenda koyesa luzungu luno lukambwe. There is this prohibited level category of ladies nga they are relatives with common ancestral origins. They include your mother, mama. And when we talk of the mother, we are talking of mama wa kuzala, ne mama wa mama, ne mama wa tatawo. Bajjajawo bonna bonna tubatwaliddemu awo. Abakyala bonna. Bw'otagamba nti tukuganye mama wo ate osimukire mujjajjaawo.
tuba tugambye nti maama wo neyo n'ensibuko zonna zifuuse haramu gyokola ki gy'oli. This is what we are meaning. The consanguinity category. The mother is haram because of course you share. Mwe wava ng'obeera museegugo okwegomba maama wo. That's one. The second, daughter. Your daughter goes at there. Your offspring. Toyina kaseera mulowoozaako. Ne waba mulungi atya. And when I say a daughter, what Allah is meaning, wabanatukum, ye muwala wo, ne muwala wa muwala wo, ne muwala wa mutabani wo. Toyina budde mulowoozaako. Daughter ne offspring zo neziva mu kasaba nga aliko daughter. That's a no pass zone kugwe. Nze kategerekesaako. You're not allowed at a point. Newe biri olwaliro seba abantu kuswaza buswaza nsi ya. Tusaba Allah kiyama akiongereyo abantu bakola ebintu ebisembeze eki kiyama. We also have the sister. Of course, you share the same origin. You can't think of your sister and marry them. Prohibited permanently. Bonna betwogerako wano permanent. Tobalowooza nako ne watuuka n'afuuka mama tomulowoozaako. Abeewo bubeezi bwatyo. Tosobola muwasa. It's haram for you. We have the paternal auntie. What's the paternal auntie? Sister? Senga wani? Sister wa tata. Towasa senga oyo ali haram permanently. Tomukola ki? Tomuwasa. The maternal auntie. Who is that? Sister wani? Nja kunyumyanga nammwe. Ye mu Luganda bamuyita batya? Ono aba mama wo? Noli anani? Nindako. Muganda sister wa tata wo muyita otya? The sister wa mama wo ye mama muto. Beewo bengamba bennyini. Ba sisters ba mama wo no pass zone tobalowooza nako. Permanently. Ne waberanga ina ka sister akana kebaka nga nkali myaka jo nengo okayita senga tokalowoozaako permanently. Toyina kubana buddebwe mu mbeera ya marriage, of course kyetwogerako. Oluganda lwe mama ina luba lwakuyunga bakuzira, in other words. Sister's daughter. Manyoko wano olwokuba yeerukira bulungi bwati nazaala ebyana nga kyekyo noyagala otandika okutunuzaayo akalimi. It's a no pass zone permanent. Abo baana babo toyina na lukusa mulowoozaako nti oyagala muwasa. Yes, naye webiri bino byonna betwogerako abantu babikozeekoze dda wano ensi babikolakola dda. Olaba abantu kati abantu abaluganda beeyagala kati ne bewasa no. Allah tusaasire. Mugambe amina ku dduwe eno. Nsaba Allah ntaasa abantu bwe batyo n'emikwano gyabwe n'abalina ekirowoozo ekyo maaso awo kikolako. Allahumma namwe muba mulinganga nze Allah namwe abataasa abantu ngaabo. Kuba obulwadde buba bw'amaanyi, entegera y'omuntu ng'esobola okujustifyinga ekyo. Mwewale omuntu oyo taba nnomo. And we also have the brother's daughter. Muganda ogwe bakuzaala naye azadde ekyana ekiwala olw'okuba kigimu oyagala tunulayo. You don't have to. Ale bino byonna byenjogerako Africans tukimanye ekyo by default. Kiri mu bakanga wanombu. Tekiri mu bakanga. Kubanga mukimanyi bumanya Oluganda lwaffe wano luli a bit broader as compared to other classes. So we have the second group and maybe category. We have the category of women that are prohibited for you to marry as a result of affinity between you. Obukoba bebaita obukondowooza musahara. Your wife's mother. Bamuyita Nazar. Ani yali awulidde ku kiboozi nga Nazar ne muwala bakayanira omusajja?
Ugamba mukyala mukulu nayimirira bwati nga ne muwala waali wano. Omuwala n'agamba maama yanzibira omusajja. Ne maama naye n'agamba omuwala wange yanzibira omuki? Naam. Wakirabako? Wallahi. Nga maama ne muwala we obujja bubakutte. Okubatereza. Wallahi wakola otya Sheikh tuweko magezi kubanga eyo irimu ya maanyi eyo. Gwe sisoba na kirowoozaako kati muyise enzo olwo. Seka I have a problem ngo bwokaba. My mother is taking my money. Nga ne mama naye bwakaba muwala wange afukidde tabu. Tugamba naye what is happening? That is a no cross zone. Ekyo busiramu bwakimala dda. You don't even think of that. Your wife's mother is your mother. And I think that's why locally Bagandas ndoza we muvane mugamba no gamba nti obuko bukwata abantu. Wekivaawo. That's why Nazala wabasinkanya omwana omulenzi eyawasani eyawasa muwala we amudduka nga laddu amuvira buvizi. Of course that's my ndoza we bachi planning a baby sere ebyo nefe mbusira oyo mama wawe de miribu mama wo no pass tena nabudde bumulowoozako gwekasaakuwa omwana omuwala bwati mama wo kiwedde mama wo mulowoozeeko nga mama wo kiwedde mama wo akuwene ku magezi nga mama wo akuzaala kubanga akuwadde omwana omuki wife's mother. That means the mother-in-law. That's the legal prohibition. And that happens after contracting marriage with her daughter. Yeah? Of course, omwana ono abeera this lady now nazaala wabeera haramu ng'omaze okuwasa omwana ono omuki. No, I want you to let's have a think tank here. Okay. Oli musajja weegombye omukyala. Mukyala yeekuliridde n'omwogereza nemweyogerezaawo nemweyogereza ebyammwe byowe nemweyogereza emyezi gyammwe ng'ebiri ne bitawakinga ki out. Oba ozunga gy'ozungira eyo n'ojja ku mwana omuwala that happens to be a daughter of your ex. Ne mutandika nno story yammwe. Kati bw'obeera mufuti okola otya? Bakole batya abo? Oba tugambye wano tugambye nti afuuka haramu nga empete eri kuki? Naye tolina gwe wasizaako. Goli wa kigambo kyo. Oyogereza maama n'omuwala. What do we do? Temuliwo wane eno. Tukola tutya? Naam. Nkwagadde. Kyekyo njagadde okubanga mumanya. Nti olw'ekifaananyi ekinene ekigendera lwaki maqasidu sharia al-maqsud min hadha ekigendererwa ekikulu ekyo tugaana abantu bano omuntu akitegedde ne kimutuulamu kiba kitegeeza butegeeza. If you ever happen to be in that katemba, that drama, the least you can do bonna baviire. Viira mama ne muwala we olekewo enkolagana yaabwe oleme kufuuka nsonga egenda okuleetera obujja wakati w'omwana omuwala nani mbone maama we. Narowooza biri wana bi happening. Sheikh huyo abadde obujulizi bi happening one. And secondly, the wife's daughter Rabiba Allah yamogerako mu Quran owasizza omwana omuwala nenga ina ki first born kye kyeyazaala ku mwaka 2005 kyana kiwala ne kijje kyana kikuze natandika nno okwegumya kasa sinze taata wakyali biological tandise okujjayo terms sinze biological nebakebera DNA ndaba sizange kasito wasa maama we kiwedde oba tokkirizibwa kukola ki kumulowooza nako oyo mwana wuwo. And the legal prohibition is by sexual intercourse, of course. Marriage with her mother.
kasita mumala okwegatta ne maama we ono omwana aba ayingidde that category tokkirizibwa mulowooza ku permanently muviire buviizi. But of course I want us to get to a level of analyzing stuff mumanye nti the legal prohibition is ng'omaze kwegatta na maama we, but it doesn't make sense to you omuntu atanywa mwenge emyaka 3 gy'oyina okwogereza omwana omuwala ow'omukyala gw'oyinamu interest ne woba towasizza maama we nga teweebase naye naye nga babakoze bukozi nikah, ekyo kimala bumazi ifo okugaana islamically legally nti ssebo newankubadde tonnaba kwegatta na mukyalo ono omwana we off bounds togendayo. Why? Tutaasa nkolagana ya maama ono na muwala we, kuba bw'ona agenda n'oyogera ekigambo kye kinywevu ekyo n'okiwa omwana omuwala ono naye n'amatira n'ojja omuwasa. What relationship are you living between her and her mother ex-wo? Are you getting the point? Kachiba kiri whatever we are discussing njagala okitwalire mu broader picture kubanga nkakasa njogera n'abantu batanywa mwenge. Saba Allah aberenga atuwa entegeere eyo. Your son's wife, Katonda wange, how do you think of your sons? Oyo muwala wo, your sons okuze oyina myaka nkaaga, abakyala bakyali bangi lwaki onoonyayo mukyala wani wa mutabani wo? Wobanga mutabani wo alonze test ennungi muwa assignment mugambe nonyeza maama wo alinga ngono naye nga togenze kuki togenze ku mukyala we. And the same applies to the father's wife. Mukyala wa taatawo tomulowooza nako kasaawasa namba 2 ne wabasi maama wo kasaawa otegera nti amuwasizza kiwedde. By default baba bafuuse baani ba maama bo era bayingira as you will go through the verse hurrimat alaykum ummahatukum wa banatukum ila akhir al-aya. And the second category, Islam also respects the fact that people can become relatives as a result of sharing a foster mother. Mwayonka ku mama y'omu. You're also not allowed permanently. It's prohibited to marry a lady nga mwayonka ku bbere litya. And of course there are very many views of different scholars nga bagamba di omuntu lwafu. Let me crack this joke. Waliwo nalaba ka meme nga bagamba abaana bakulidde ku nido mwenna mwe okulidde ku nido nese kati wowe nakulidde kuki temuli ba Luganda mmwe nga mwenna mukulidde ku nido anti ekyaba yonsa kyonna kiri yecha mwenna muli ba boto temuli ba Luganda mmwe but of course ndoza kigenderamu n'abantu okubanga people who donate milk basobola okubanga bayonseza abantu abalala Of course, it has to be modified Islamically. Bobanga mabere ina manji ngoyagana kutundako. Bobanga make sure manya bayonse zabani. Because we have it in Islamic law. Abamanya basingo obungi consensus eri ku kigambo ti if at all this baby is breastfed no mukyala omwana nakuta 5 radaat omwana nakuta muganda wo. And of course Prophet had sisters nga bafuuka ba sisters just because omukyala yayonsa nabbi naye yakola ki yabayonsa. And there is this sweet story that I remember tulumu nabbi yali amaze n'okufuna ebitiibwa president w'abasiraamu kati yayina sister we bamita Shamim, sister we Shamim Shaimani baserabidde nawulira nti muganda wo gwe mwayonka ku bbeere erimu alya buyinja sajja wamaanyi side eyo neyekwatakwata neyekuŋŋanya n'agenda n'atuuka awo ne bamugamba nti mugende mugambe mukama wammwe nti nze gundi ne gundi ndi wano njagala mulaba. Nabbi olwamugwa mu matu ti sisita wazze kulaba yamusembeza busembeza nabanga mumukolere wuwe ajja ayitewo mangu n'amunywegera ne wano because it's a sign of love of course when mu culture yaabwe oyinza okwagala ogikola ewammwe but of course ekirika kuŋŋanya like consensus y'abamanyi kasita mu sharinga mukyalo ono abayonsa mwennanga okuyonka mwayonka okukola ki okubakkusa newankubadde nga waliwo abamanyi abagamba nti even when they don't get satisfied the fact nti muli ku bbeere litya lyerimu kimala okuba nga
kikola ki, and that includes the foster mother. Oyo mukyala tomusimbukira mu oyagala muwasa, mukyala yakuyonsa tomuwasa. And the same applies to the foster sister, omuwala gwe ba mwayonka ku bbeere limu n'omwana omuwala tomukola ki, tomuwasa omwana oyo omwana. And it's very possible because tulabye abaana abawala bangi abato abafa n'aleka omwana nga bujje ne wabulawo omuntu agenda okumulabirira okumuyonsa, ne wabulawo omukyala agamba nti nze mumpe, ne bamukolako bitesitisi byabwe awo ebyekisawo of course okulaba oba talina birwadde biri awo biki nga bamuwa omwana nga atandika kuyonsa mwana. Ekyo nomukirowoozeeko bantu mmwe kubanga okyasobola okufuuka ssemwandu n'akanako ak'omwezi ogumu nga kakyetaaga ku mata ag'omuki agali nakyo yes. And all other prohibitions by, of course, nga tubiyogeddeko. And that's whatever we've discussed, it falls in the prohibited, the permanent levels, degrees of prohibition. Tobalowoozaako bonna betwogeddeko abo tobalowoozaako. But then we have the temporary ones. Abali temporary nga bo, there is only a reason that is stopping you from marrying them nga weeviirawo bweti ng'osimbukira mu mwana w'abandi. The first one is the married women. Yeah? Omukyala nga mufumbo, you don't marry them. Bamala mutalaka. Then nomulowoozaako. Era omubuuza nti how are you? I'm fine. Are you married? I'm married. Mulabe nga sister wo. Tambula obutambuzi. Tosaayo kikyo. That's the discipline. Ne waba okimanyi baawe mwavu, baawe talina bulungi ssente, it's okay. Mulabe nga miss call, yitawo buyisi. Era bannaye temwewayiriza nti muli bafumbo. Olaba guidance gyempa. Obusiramu bugamba nti kukasagamba nti mufumbo. Miss call, mulabe muyitewo buyisi. Actually woba omugoba kimugambe nga munnaddiini. Mugambe ndi akuviire mangu. Kuba tajja kudda. Naye oba okakasa nti okyayagala akomewo, mugambe ng'olekamu. Osobola omugamba nti amaredi nga bw'oseka. Amanye nti omwegobyeko just for today, but the following day you might need him back. Yeah, for the married women, tobalowoozaako temporarily. Kasaba bamutalaka ng'ogenda owasa. Wabanga kyali mufumbo, pado. Tomulowoozaako. The same applies with a woman in a waiting period. You don't marry them. You have to wait for the waiting period. Waiting period is the idda. Bweggwako ng'omulowoozaako okumuwasa. Bw'aba kyali mu idda, tomuwasa, omuleka. Yeah? And of course there is chapter 4, verse 24. Okuyita mu bwangu kuba obudde nda budduka. The second category, joining two sisters in marriage in one wedlock. Nedda bambi. You don't marry two sisters mu bufumbo bwebumu nga bonna bakyali balamu. Namba emu nga sister wa namba 2. Anoba wasiima nnyo. You don't. Namba emu oyo alina kumala kusooka kufa bw'oyagala ng'osimbukira mu sister we. Kiraba. But there is also bino nga bigera kunnyumira. What if you give talaka to namba emu, the wife now? Abadde temukwataganye n'omuwa talaka. Naye nga alina kisista waawe ekito. Ogenda n'okiwasa? Lwaki tokiwasa? Wallahi muntegedde. Era najja bana aba media batategeera Sheikh Ibrahim. We batategeera bana aba media. Si balinaako buzibu. Nze kasaba bano bakola ki? Togenda yo naawe swalako. Ogobye omwana wa bendi. Omuzizaayo. Yes, to you don't join the system. And you know why? The reason is, ensonga lwaki you don't join two sisters in one wedlock, it's because of the relationship they have as sisters. Bakyetaaga nnyo. Basisters beebeererawo. Balina okunyumya, balina okwogera, beegeye, bakole olugwambo lwabwe as sisters. Laba ogenda bakyankalanya ng'omusajja. So even when kaso omuntu wa talaka noonyaako families endala, awo baleke bakugeye, bakuvume, nga tosimbukidde mwani. Ndoza kategerekesaako, joining two sisters in one marriage, you don't do that. It is also omwana alina kusooka kwefiira, bw'amala okufa ng'osimbukira mwani muwokubiri. Thirdly, joining a girl with her paternal auntie. Omwana ne sengaawe. You don't. Yeah, towasa mwana muwala, at the same time namba 2 nowasa sengaawe. Kiki oyagala otukola?
just like era nga personally I encourage towasa mwana muwala ne bigana ino simbukira mwani musengawe onotalaka muwala we ayino simbukira musengawe. What do you want to prove? Tokwana nnyo nonya kewala nawo bala bangi nonya kawala bano balekera abalala wesigazeemuko kunsa and then lastly salamu rahmatullah ogenda buuza bibuuzo simanyi bawandiisa oba tebabiina oba babitegedde nnyo kirabika. Okay. Now, and then the other issue is an idolatress. Luzungu lutuufu olwo. Omusajja omusamize bamuyitani. Omusajja omulogo. Ye idola. Which doctor? Ne which doctor kivaawa? What does which mean? Omulogo kale omukyalo omulogo olinda ko muwasa amalokola tauba. Kyalo omulogo neto muwasa. Neka totege otati akoze tauba. Because there is a temporary prohibition. You don't marry omukyala nga mulogo. Ngana era otafumbira musajja nga muki? Nga mulogo. Ne omanyi otya nti akoze tauba. Abireeta nabyokera mu maaso gaawo. Kuba sewo n'okubeera n'omukyala nga ex witch doctor. Ng'ate okimanyi mugenda okufunamu obutakkaanya awo. Ffe tweraliikirira nti banaye omukyala wange afunyemu obutakkaanya, weeraliikirira butalya mmere, weeraliikirira kunyiigamuko nga temulina mboozi bulungi, stress gwe weeraliikirira magindi. Tiwomunyiigira weemuti. Akyasobola okurivisinga ebyemabega ebikola ki? N'abizza. Towasa muntu ng'oyo. Kubanga wallahi tojabba na mirembe nse kubuulira. Okyasobola okulemerera ekyemisana nekimunyiiza. No wasa namba 2 nga oli ex mulogo. Kiki otukolera omwana omwago oyagala okuwasa ono nga namba 2. Ama mwetegereza ebintu ng'ebyo. Omuntu bw'ajjanga ayagala kutwala nga namba 2 oba 3 oba 4. Ku ka background check koyina okukola. Obulogologo ewammwe buli butya. Asobola okubeera nga si ye mulogo first hand. Naye nga ayinayo omulogo indirectly. Ng'ate agenda okuloga gwe aloga omwana waffe omunaddiini bannange. Laba future weegenda okukola ki? Okwefiira. Obulogo si bulungi bannange. Saba Allah taasa abalogo n'ababafaana n'emikwano gy'abalogo. Allahumma amin. Ndoza kategerekesaako I want to conclude my today's session ngamba tegeeza tugere mbibuuze ngamba tegeeza 3 factors. Factor number 1, I have not said, I'm just clarifying kuba nkimanyi entegeera zaffe za njawulo. I'm not saying nti obusiraamu bufolinze bound to our customs. No. What I'm saying is beera mugezi nnyo to modify obusiraamu bw'otuuseeko level gy'otuuseeko ne applicability wano. It's very easy okusoma n'obikwata nno mu mutwe, but wallahi alazim when it comes to applying it ekyo si kya buli muntu. Mukategedde ako? Example njibaleeteddeko wano mu lwatu wano. Omwana omuwala owa taata w'omuto obusiraamu bwakukkiriza. Permissible. But the fact that bwakukkiriza tebwakukkiriza ne mugamba nti genda wasoyo. No. Bw'olabanga okumuwasa kigenda kuleeta katemba mu family yammwe. Bakuzaalukuke. Bakuyite nti eddiini gye wayingira ddiini y'abenzi. Ddiini y'abantu babwagazi. Tasobola nakwekomako ku mwana we, ku sister we. Totuvumya. Totuvumya. At least ekyo kitegeere. Omanye nti the bigger picture is kino, let me respect it. Tokirese lwakuba nti okikkiririzaamu toba kiri haramu nedda. Okirese kubanga preference. N'akabi akayinza okukivaamu kanene ate kayinza okukontana n'ebintu sharia bye yajja okukuuma.
sharia yajja okukuuma oluganda kiri ogendo sigaza nga oli ku mwana wa taata w'omuto onaayunga luganda ki ye kati w'omutalaka nga musisinkana mu kumanyagana otalaka muntu toyagala kuddamu mulaba ate kati oli bize buli mwaka musisinkana ebintu bino olina obirowoozaako nsobola ki nakibagambye nti bannaye buno obufumbo busukka entegere y'abantu ba bulijjo. If you ever think of being a pair kituuka ne kibasukka mmwe mulina abantu bemufuula bamulamu awo mulimu abantu bamufuula haramu abantu okuwasa temubitwala nti byakuzanya. So you have to be very clever. Bw'okitegeera nti famire yeewammwe there are two options. Bw'otegeera nti famire yeewammwe ekyo mwakikkaanyaako ne gyogenda okuwasa tebalina kitabu mwenna mamba mwewase no problem. After no families zikkaanyiza what's the problem with that? Naye bw'otegeera nti igwe yakabitegeera wekka taata we yennyini okyadaaga nayo mumatiza ne jajjaawo ate nga mulamu wampaka nno okyadaaga nayo mumatiza nedda bambi toba wafujja ate naawe noonyayoko kubala obusiraamu bwakuta wa uhilla lakum ma waraa dhalik. You have a variety to choose from. Okujjako nga buseegu era lwaki onoonyayo muntu ayika enkaayana oyagala kugula ttaka lya nkaayana abawana abawala gye bali kabira zendala gye ziri genda waseeko e Rwanda genda waseeko e Bugisu genda waseeko e Bunyankole genda waseeko ebiki olaba nga wano waliwo ettagali. One simple example muli waneeno muli Banyankole obaze mu Kampala wano emyaka gya 3 togenda nko wammwe mu kyalo tomanyi na baganda bw'ogenda mu kyalo omanyi taatawo ne maamawo oli wano ku kampasi wano tomanyi na kumanya oba muganda wo muli waneeno naye tonnamutegeera. Bw'otegeera nti that's your reality buli ajjanga mu Nyankole tekikutuma gwe kola kalisaaki nomanyi sitagalira mwana wa Senga sitagalira mwana wa Jindi kubanga oli mu Kampala mwagana okgendako mu kyalo okutegeereka ewammwe tebakumanyi namwe temubamanyi. Oli mwana muwala oli mulungi nno gwasomye gwanyirira gwalina ku ssente naye abavubuka bonna abo ewammwe ku kyalo tebakumanyi. Kati oli mu mmotoka omwana ajja n'anyirira wano mu Kampala wano muganda wono tonnamanyi najja wano n'anyirira n'akwogereza kyokka muyiriba n'omukwano temwina gwe mugambako mugenda okutandika okubyanjula eno mu bakulu wallahi nga mwabakoladde ekintu ate obona nti obuli wano olwaliro ng'olina nno n'olubuto kati ogenda okulaba ate simanya omwana ate omwana omuyita taata ate omwana omuyita otya katema mwerere kati ebyo byonna bwe weetegeera nti bannayinza sikulidde mu byalo nina okutegeerekeka you respect that. Saba Allah abeerenga ndoza muntegedde bulungi bannayo halaka ya leero yes bwe mutanyambalira nti mpalampi obuwangwa bwammwe mubalekedde mbitiibwa sina kyembwagaza naye nze just mpadde guidance with respect. Ebyo wona bitegeera you're going to live at harmony. Bw'olaba nga kikulumye nnyo there is no need of loosening that knot. Tewannabeerawo bwetaavu obwo. Bw'olaba nga ewammwe mulina ettabu n'ebyemmamba ebyo okireka si kuba okifudde haramu gy'oli wabula okireka kubanga it's not your preference. Nga bw'oleka omwana omuwanvu ng'oyagala bampi ngera bw'oleka abampi ng'oyagala abaki abawanvu nga bw'oleka abaddugavu ng'oyagala beeru nga bw'oleka abeeru ng'oyagala abaki abaddugavu. As simple as that. Saba Allah abeerenga atuwa that understanding. Allahumma amin.